Ik zit hier met Leah Kline. Leah, fijn dat je er bent. De reden dat we deze video opnemen is dat we een nieuwe advanced module hebben georganiseerd. Het is een 50 uur studie als vervolg op een 200 uurs opleiding, in dit geval een 200 uurs Vinyasa teacher training. En dit is een module, Leah, die jij zelf hebt gecreëerd. Het gaat over adjusting. En waarom is het, denk jij, waardevol dat deze module er komt als het gaat over het adjusten van studenten? Some students there's three kinds of students. One student watches and learns, another student has the details, and there's kinesthetic students. They will not understand unless they feel with your assistance what lengthening is, what the motion of the arms or the legs do. So this is also an amazing opportunity to reach those kind of students. Yeah. Plus, when you're busy learning to adjust, you cannot help but help your own practice. You really learn the details of how the body's put together, the biomechanics, and the energy that is in our bodies gets transferred also. As a teacher, sometimes that's a great way to teach people about the energetic directions of the poses. Yeah. What you'll never learn from a video by just watching and looking at the form. So there's a whole internal world that you can learn and teach. Yes. Zo in de 200 uurs opleiding, degenen die misschien een opleiding hebben gedaan, die weten dat ook. Er is zoveel te leren. En op een gegeven moment, als je dus gaat lesgeven, dan kom je er vaak achter dat juist dat manuele aanraken, de manuele adjustments, echt een vak apart zijn. Ja. Wat we gaan doen in deze module is dat Leah de rode draad zal zijn binnen de 50 uurs module. En dat er een aantal andere docenten vanuit de Nieuwe Yogaschool een soort prachtige rol hebben om hun expertise. De vorm van yoga die zij eigenlijk beoefenen, dat die daar ook in komt. Kan je daar wat over vertellen? Wie doen er mee? Ja, we hebben Lisa Rusman en Anita Smith and they are going to really discuss how to handle beginners in a multi-level class. Cool. And then we've got Marlena Henning, who's got a core flow and a flow lesson. There's actually a flow to adjusting as well. And she's going to teach sort of the choreography of the flow coming from that core flow. Cool. We also have Muna, whose roots are in Jivamukti, and she's going to handle using props, but also the more advanced finishing poses, what everybody finds a little bit eng, a little bit difficult because it's so intricate, and these are the more advanced poses. Then we are also having Karina, who is going to be discussing adjusting based on the Ashtanga Ahimsa version of placement of the body and also the relationship between the teacher and the student. Yeah, so that is a beautiful list of teachers. And really then finally nice. We have Leah Kline. Leah Kline. So what are you doing? I will discuss the ethics of touching, which is a really big deal because it's an intimate thing to have somebody in your space and then touching you. How to touch, there's many ways. I discussed with you that 3 different students. I will also learn the basic alignment. I'm coming from Anusara, so we use the biomechanics with their bodies made up of spirals and loops. And if you understand how that's put together, then you really can assist a student in the energetic direction of where they need to go at that time. And then I will just be filling in the gaps. We are going to have an opportunity to practice. This study also has an option to be a teacher's assistant at the Nieuwe Yogaschool, making the whole study possible 100 hours. So. Dus het is eigenlijk een heel complete studie. Ja. Het mooie van deze advanced studie is dat we iedere maand 1 dag hebben gepland om hier aan te werken. En dus mogelijk ook, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, als assistent bij een leraar in de school eigenlijk veel ervaring op te doen en zo mogelijk naar een 100 uurs studie te kunnen werken. Ja. We beginnen dit najaar. Op de website hebben we natuurlijk alle informatie staan. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, lees het dus door. En mocht je vragen hebben, je weet ons te vinden. Ik verheug me er enorm op. Het is een heel mooie aanvulling op het aanbod wat we nu hebben. Thank you. Looking forward to it. Me too. Thank you very much. Hope you'll join us. Yes.